Hi everyone. Hi Jack. Hi Justin. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay. So we will wait around 5 more minutes because we want to more people can join us. Okay, sounds good. Hi everyone. Can you hear me? Yeah, we can hear you, Dr. Philip. Yeah, we can hear you. Hey Jack, hey Justin, Nelson, and Hill, and all the VMG and medical doctor, medical student in Vietnam. Welcome. First of all, I would like to thank you for being on the talk show today. And we have Dr. Hill and Nelson will try to coordinate and moderate this conference. And also, we would like to have some other VMG trying to translate it into Vietnamese so people in Vietnam can understand the content of the topic. Okay. All right, we can start. Yeah, I think that we can start now. So, Pham, could you please introduce Jack and Justin with everybody? So hello everybody. So first of all, I would like to thank you for the Nam Hung Thơ University and Dr. Philip Chung for the opportunity to organize the talk show this evening or maybe in the morning in Vietnam. So I would like to thank you, student Dr. Zachary and Justin for their time to participate in this workshop. So I had time to spend time with two of them like for a week, like 1 month ago. And it was really pleasure to know two of you, and they have a vast, huge knowledge in the medical knowledge and also for the social knowledge. So Zachary is a student doctor in the third year at the AZCOM Medical School, and Justin is also the third year student doctor from the AT Steel Medical School. So now I think that the talk show gonna last for 1 hour. So in the first 20 minutes, Zachary gonna present about postgraduate medical education. And for Justin, he's gonna also present 20 minutes in the study material for the medical student in US, also to study for the doctor, also a medical student from outside US want to study for USMLE or other exam, or exam. And after that, we're gonna have 20 minutes for the Q&A session. And so now, Zachary, can you share your screen and we can start now? Thank you. So before Justin or Jack, right? So before Jack share the screen, I would like to translate a little bit, and then Dr. Vo will take over the translated the content of what you guys showing. Okay. Bữa nay đó thì chúng ta sẽ có hai sinh viên y khoa là em Justin và em Jack. Sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm học y khoa ở Việt Nam á. Thì ở đây thì chúng ta có hai MC là bác sĩ Nhật và bác sĩ Hiếu Trương. Thì đây là hai bác sĩ trẻ đang làm nghiên cứu ở Mayo Clinic. Thì cái buổi hội thoại thì chủ yếu bằng tiếng Anh, nhưng mà tôi muốn là chúng ta sẽ có cái phần Việt dịch một cách tóm lược. Thì có thể bác sĩ Phúc Vũ giúp sau những cái dịch nhưng mà không có interrupt cái thought process của cái người trình. Okay, so we can start. Thank you. Can you? Oh yeah.
Can you guys see my screen? Yes, clearly. Yes. Yeah, we can see your screen. Okay, excellent. So my name's Zach. I'm a medical student from the Arizona College of Osteopathic Medicine here in Arizona. I just want to thank Dr. Tran for allowing me to have the opportunity to come speak to you guys and the rest of you guys. I think this is a great topic for you guys, and I think you guys are going to enjoy the content of what we have to share for you. So the first part of our presentation kind of talks about an introduction into the U.S. medical education. How it's set up here. What are the kind of steps a normal applicant here in the United States has to go through. So I'm going to start briefly with medical school, move on to residency, and then talk about fellowship and kind of talk about what the requirements are. What are some things you can do to make yourself a better applicant for each, and what are some things that you don't want to do on your applications. So very quickly, just about the admission requirements for medical school here in the U.S. So here in the U.S., we tend to go through high school and then we go to undergraduate college or university here in the United States. And the kind of requirements to get into medical school here require a C or higher, and the required classes you can see there. Traditionally, it's usually general biology, general chemistry, general physics. Some have started to require biochemistry and inorganic chemistry. And then have a competitive score on your MCAT. Used to be kind of a passing score of greater than 492. However, now with how competitive it's gotten, a score of 505 or higher is actually considered a good score. And then a degree from an accredited university in the U.S. So I kind of wanted to make it relatable to you guys. So what are kind of like international requirements for medical school? So all required coursework must be accepted by an accredited university in the U.S. For credits to count on the application. So whatever credits you've completed internationally, you have to check with the university here in the U.S. and make sure those credits can roll over and be accepted into for that university. And then, taking the MCAT, making sure you get your competitive score, and then having a visa or somehow a U.S. citizenship to get acceptance into medical school. The general kind of curriculum, we kind of do 2 years of didactics. So first year is traditionally just kind of looking at the body from a physiological and anatomical normal standpoint. This is kind of normal physiology, normal anatomy. Second year, we look at the pathophysiology and how to treat. And then third and fourth year are kind of your clerkship years, where you're learning how to apply concepts that you've learned from those first 2 years. And then the fourth year is kind of refining your reporting skills. So how to take a proper history, how to examine patients. There are some programs here in the U.S. that actually differ. Justin School, AT Stills actually takes a different approach, where they only do 1 year of didactics and 3 years of clerkship. So there is kind of some play in the curriculum. This is kind of traditionally or kind of generally how the U.S. does, how U.S. accomplishes a medical school. So the application process for residency. So when you're applying for residency here in the U.S., we go through an application program called ARAS. This is kind of a general program that kind of streamlines all your information, your CV, all your transcripts, your dean's letters, your letters of recommendations from preceptors you worked with or professors you worked with. And it makes it a better streamlined process for all the residencies to kind of see all your information. And this traditionally opens up around January or December with the year you're applying. And at this point, the only thing that can be filled out at this time is kind of your biographical information. So, who you are, your address, things like that. And then you can get your letters of recommendation filled in. It won't allow you to kind of work on a personal statement or, input one, put in, immunization, all those kind of things until June, when it officially opens. So I kind of put the timeline on there for you guys to kind of take a look and see what the kind of process looks like.
So like I said, you know, we can see that the 2022 season's ended is going to be ending in May. And then that June 8th date where it says the ARS 2023 season begins, June 28th is the date where you can start inputting everything. So uploading, you know, your CV, your personal statements, picking the programs that you want to apply to, uploading all the information you need to kind of you send your application out, and having everything ready for September 7th, which is when all those applications go out to the programs that you're choosing. Now, some specialties do have a supplemental application. One of those, I don't know how many people are interested in internal medicine, but I imagine a lot of you are. So internal medicine here in the United States, this is a recently a new kind of application of this, is where they kind of set a supplemental application in addition to your primary application. So your primary application has all your board scores, your transcripts, your letters of recommendation, and things like that on the primary application. The supplemental application is more of a kind of finding out who you are. So it's got a number of essay topics and kind of paragraphs that things you have to answer in kind of a kind of essay format, similar to your personal statement, but asking you specifically about internal medicine, or about, you know, why you want to do this, or what are your goals moving forward, kind of regions do you want. So that's one other thing that they started doing for internal medicine, is that they kind of started on the supplemental application kind of choosing what regions you want. Before, it used to be you can apply kind of everywhere, and generally the supplemental application kind of locks you into a certain geographical region. So, you know, if you were doing internal medicine, you're like, well, I just want to stay in the Southwest United States, which is, you know, Arizona, New Mexico, you know, that kind of area, you know, and you put that down on your, you know, you have to put that down on your supplemental application. Like kind of outside of that area, you know, programs have kind of more leeway of saying like, well, why are you applying outside of your zone? What makes my program better than, you know, what you're applying for in the Southwest? So it kind of streamlines the applicants into certain geographical areas, and allows the programs to kind of sift through and make sure people actually want to go to their programs. And it's, you know, it's gotten so competitive now that they have to figure out more ways and to kind of sift through applicants. So these are kind of general admission requirements or application or requirements for residency. So you have to have an MD or a DO degree from a U.S. accredited institution, passing scores on your USMLE or COMLEX, step 1 or level 1, step 2, level 2 boards, letters of recommendations from preceptors, letter recommendations from your department chair. So if that's IM, you know, get your letter recommendation from your IM department chair at your school. And then this medical student performance evaluation from the dean. It's basically a dean's letter talking about your performance in medical school and how well you've done, and just talking about your academic strengths and basically your want of going into the specialty that you're choosing. And then kind of moving on, this is a kind of list that I've compiled for you guys. Jack. Oh yeah, go ahead. Yeah, sorry, can you turn back the previous slide? Because that's a pretty important slide, and I want to translate it to Vietnamese so that every medical student can understand it. Okay, để bây giờ thì anh sẽ nói một chút xíu về những cái yêu cầu cho apply vô nội trú của Mỹ. Thì đầu tiên đó là sẽ về một cái đầu tiên là mình phải tốt nghiệp y khoa ở Mỹ, thì có thể là bằng MD hoặc DO. Thì lát nữa nếu mà các em có thắc mắc về MD và DO khác nhau như thế nào á, thì mình sẽ send câu hỏi, sau đó anh sẽ bạn Jack giải thích hơn. Tiếp theo đó thì mình sẽ thi một cái kỳ thi kiểu giống như là kỳ thi chuẩn đầu vào, thì đó sẽ có thể là USMLE cho các bạn có cái bằng MD, và Complex này sẽ cho các bạn có bằng DO. Thì USMLE này thì sẽ có 2 step 1 và step 2 CK, thì lúc đó thì đã có thể là apply vô rồi. Tuy nhiên á, là điểm số thì không phải là cái yếu tố mà quyết định hoàn toàn. Ngoài ra thì còn cần phải có letter of recommendation, là thư giới thiệu của các thầy cô mà mình đi thực tập chung với. Thì trong quá trình đó thì mình phải thể hiện bản thân mình thì là tốt để nhận được những cái lá thư
letter of recommendation tốt, thì khi đó thì mình mới có khả năng làm cho cái CV của mình trở nên ấn tượng hơn. Ngoài ra thì là ngoài ra thì còn có thể là các hoạt động volunteer khác, và một cái cũng rất là quan trọng nữa đó là medical student performance evaluation. Cái này thì kiểu giống như là một cái thư xác nhận là điểm số của em, rồi quá trình mà học tập ở bệnh viện, học tập ở trường như thế nào. Thì cái này kiểu giống như là một lá thư của người giám thị hoặc là của người trưởng khoa, thì cái này cũng là một yếu tố rất quan trọng. Và cơ bản đây là những cái yêu cầu cần thiết cho apply vô nội trú của Mỹ. Thì đây là vì đây là một cái slide quan trọng nên là anh sẽ dịch ở đây, và nếu mà có thắc mắc gì thêm thì sẽ comment ở dưới để khỏi bị interrupt lâu quá. Hey Jack, you can continue your presentation. Mình cũng có một số. Sorry, can I have a few more comment, please? Okay. Mình cũng có một số, anh cũng có một số cái lưu ý. Thứ nhất là ở này em có thể thấy là thứ nhất là cái letter of recommendation from the preceptor và cái letter of recommendation from the department chair. Thì cái đầu tiên là cái thư giới thiệu từ những cái mà bác sĩ là những giáo sư mà các em làm trong vòng khoảng 1 tháng. Nhưng mà cái letter mà từ cái department chair là từ cái bộ môn mà em muốn, giả sử như em muốn ngành nội thì em phải bắt buộc phải rất nhiều cái program nó sẽ yêu cầu, không phải program nào cũng sẽ yêu cầu, nhưng mà có rất nhiều cái chương trình nó sẽ yêu cầu em lại phải có một cái thư giới thiệu trực tiếp từ cái department chair là từ cái bộ môn của em. Thì hai cái thư này khác như thế nào? Cái thư đầu tiên mà từ cái bác sĩ preceptor thì thường là chỉ cần làm 1 tháng hoặc là ít hơn. Tuy nhiên cái thư mà từ cái department chair thường nó yêu cầu là từ 2 tháng trở lên. Thì cái letter of recommendation, cái thư giới thiệu mà từ department chair thường nó sẽ có một cái cấu trúc đặc biệt. Thì các em có, nếu mà cần thiết, nếu mà các em muốn, các em có thể liên hệ với ban tổ chức, thì ban tổ chức sẽ có thể gửi cho em cái mẫu mà từ cái thư giới thiệu từ department chair. Còn cái thư giới thiệu mà từ cái thư giới thiệu từ cái preceptor, từ bác sĩ thì nó rất là cái thư giới thiệu đơn giản bình thường như mọi thư giới thiệu khác. Okay. Hiếu còn gì nữa không Hiếu? No, you can go ahead, Jack. Hi, Jack. Hello, Jack. You are mute. Okay, can you guys hear me now? Yes. Oh, yes. Okay. No, I was just going to say for this is one thing I want to add is these are kind of general requirements too. These are required for you to kind of put on your application. Always make sure that whatever program you're applying for, you look at if there's any specific requirements for that program. Some programs, when you look at their admissions or their curriculum, they might require certain things that, if it's located in Indiana, tell us what kind of connects you to that area, or certain things, some little nuances that the programs will do to kind of weed out people. Just always make sure you check those websites and make sure you look for those nuances. And if it's a program you really want to go to, make sure you kind of include that in your application so they know that you kind of acknowledge their requirements. Okay. And then they're kind of moving on. This is kind of a list of residencies in the U.S. This is kind of not a comprehensive list, but a pretty good one of all the available residencies here in the United States. So each one of you'll see the main kind of residencies outlined. If you see kind of the sub list within it, like internal medicine, and you see internal medicine dermatology or internal medicine EM, these are combined programs. So you can be dual, you can be certified as as either just internal medicine, or you can get dual board certified as internal medicine or an emergency medicine. So this is kind of a unique feature of residency here in the United States, where it kind of gives you flexibility on what you get to practice here in the United States.
you know, and there's kind of overlap in each one. You know, you have PDR, you have IMEM, you know, certain different things that you can kind of combine together that, you know, you can kind of take all these different approaches to how you practice medicine. So I just kind of included that for you guys. And then here's an example kind of residency curriculum. I took this from the U of A in Tucson for their IM or internal medicine. Kind of gives you an outline of what to expect in the program. You know, with research and kind of, you know, is there overnight? You have this 24-hour call. What does the first year look like? So you have general medicine wards with 6.5 blocks and all these different things that you're going to be doing for the first year. But one of the important things, you know, and I probably should have done a slide on this, it's the different types of programs here in the US. So there's a university-based program, a teaching kind of hospital program or community hospital program that are unique here in the United States. University-based programs here in the US, like the one you see outlined here, are going to have a lot of the research and kind of experience that you're going to need for later on for fellowship. So if you guys are really interested in fellowship or, you know, going into cardiology or gastroenterology or whatever the case may be, you know, university programs are kind of what you're going to want to target. Because, you know, they want to see you doing research and advancing the field that, you know, whatever field you're going into, they want to see that. And university programs like the U of A and you know, there's a ton of them here in the United States are going to kind of give you that. Teaching hospitals, you know, like one of the example here in the United States is the county hospital is a great example of getting experience. So you'll see a lot of pathology, you'll see a lot of patients here in the United States in those types of hospitals, but they generally don't have the research that you need to kind of move on to fellowship. And that's one of the cornerstones that you kind of need moving into fellowship. You need those publications, you need that research to kind of move on to that next step, you know, away from residency. And so that's kind of your plan. You want to be targeting these university programs over these teaching hospitals. But if you just kind of want to stick with your specialty of choice in residency, your teaching hospitals are a great way of seeing a lot of pathology and seeing a lot of patients and getting a lot of experience. Okay. So kind of board certification and licensing requirements here in the United States. This is what allows you to practice medicine in the United States. You know, you have to have a license and a board certification to kind of practice here in the United States. So that requires, in order to get a board certification, you have to graduate from a medical school here in the U.S. with the degree of MD, DO, and you have to have a kind of a certificate of completion from your residency program. So complete a residency program, have letters from your residency program director saying that you completed this residency, and then completing all the board exams. So that's the USMLE and the COMLEX, you know, completing all steps of those. So in addition to step 1 and step 2, level 1, level 2, there's actually a third one they have to complete in order to get completely board certified. And then on top of that, once you finish your residency, there's another kind of written exam that you have to take. And some specialties actually require you to take an oral exam. So there's actually about four exams that you have to pass in order to get board certified and to get a license. Here in the United States, licensing requirements kind of change from state to state. So I didn't really put that up there for you, but to kind of get board certification and board certification in general, this is kind of all the process that happens. So once you pass on your board exams, you get your DO or MD, you complete your residency program, you apply for a license in the state that you're going to practice in. And then they kind of look at your whole record and you'll see if there's any complaints against you or anything. And then they kind of decide, they kind of have a meeting and they bring you in and they decide whether or not to grant you an unrestricted active license. And typically this is always granted unless you have something in your past where you had some kind of practice or a case or a suit against you and that they have to talk about, but usually it results in an unrestricted active license. And then once you get board certified and licensed, you know, this lasts for about 7 to 10 years, and then you have to recertify.
So every 7 to 10 years here in the United States, you have to recertify your board certification and license, and that basically goes through, every 10 years you take another exam, and if you pass that exam, you get recertified as whatever physician whatever specialty you're working in. And technically, and then each year there's about 70 to 120 credits that you have to kind of get of continuing medical education after graduating each year to kind of keep your board certification and license in the United States. So, I've talked a lot about, you mentioned fellowship. Hey, Jack. Oh yeah, go ahead. Sorry, Jack. Yeah, could you turn back to the last slide? We want to translate it. Yeah, thank you. So Dr. Philip, do you have anything to comment? Anh chỉ muốn là bổ sung thêm là hồi nãy Jack có nói là các bạn phải học một trong những cái trường ở US institution á, thì mới được làm cái mới được qualify cho cái board này. Thì anh muốn bổ sung thêm là hiện tại á, thì không cần phải là mình phải bắt buộc phải học từ các trường ở US, mình có thể học từ các trường ở bên Việt Nam của mình. Thì anh theo anh biết đó là bên Việt Nam mình có những cái trường y của mình đó đã được accredited rồi, thì các bạn vẫn có thể yên tâm là sau khi các bạn tốt nghiệp y khoa ở bên Việt Nam, thì những bạn nào mà muốn theo đuổi con đường USMLE á, thì các bạn có thể trực tiếp tiếp tục theo cái con đường này bằng cách là các bạn sẽ học qua các kỳ thi USMLE để các bạn lấy cái thi pass những cái kỳ thi này, và các bạn sẽ tiếp tục đi theo cái con đường nội trú của bên Mỹ mà không cần phải học y khoa tại Mỹ. Đó là cái điều anh muốn bổ sung thêm thôi. Thì Dr. Phúc Vũ nói đúng, có nghĩa là cái để mà vào được đào tạo về nội trú cũng như là fellowship ở Mỹ đó, thì ngoài những sinh viên học ở Mỹ thì chúng ta có thể có những cái trường học những cái trường nước ngoài cũng có thể thi ở Mỹ. Và đối với Việt Nam mình đó thì có một số trường đại học đã được approve để thi. Đại học Nam Cần Thơ đó thì tôi sẽ cố gắng giúp hoàn thành những cái thủ tục mà đến 2023 đó thì các em có thể nộp được. Còn lại đó thì sau 2024 á, thì cái tiêu chuẩn để thi USMLE nó thay để mà đăng ký thi USMLE ở Mỹ đó thì Bộ Y tế phải vào cuộc và phải có một cái tổ chức để mà chứng nhận những cái trường y khoa Việt Nam được phép thi USMLE. Thì cái vấn đề này á, sau 2024 á, thì sẽ tùy thuộc vào nhà nước Việt Nam và Bộ Y tế Việt Nam. Còn lại đó thì nếu như các trường đại học y khoa Việt Nam mà được tổ chức WHO recognize á, thì các em cho dù Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 gì đó đăng ký trước 2024 thì cho dù em chờ 3-4 năm để em thi thì sau 2024 á, thì em không bị ảnh hưởng gì hết, trong khi mình chờ Bộ Y tế làm việc với tổ chức ECFMG. Rồi. Em muốn nói lại cái vấn đề. Em muốn nói lại cái vấn đề mà giáo sư phó giáo sư Philip Trăng vừa nói là cái luật hiện giờ á, là nó lại là yêu cầu là sau ngày 1 tháng 1 năm 2024 những bác sĩ hay là sinh viên ở nước ngoài, đặc biệt ở Việt Nam hiện giờ á, là muốn đăng ký cho kỳ thi USMLE hay là muốn đăng ký cho ECFMG á, là cái tổ chức mà để chứng nhận là phiên bản tương đương ở Việt Nam và tương đương với Mỹ á, thì yêu cầu là những cái thì nó sẽ có một cái điều kiện mới, là cái điều kiện đó là yêu cầu là tất cả những nước ngoài Mỹ nó cần phải nộp hồ sơ lại để xét dựa trên một cái tiêu chuẩn mới. Thì hiện giờ là nước Việt Nam hiện giờ là chưa có, là thường là phải cần có một cái cơ quan mà thường là thuộc về chính phủ mà để. Thì hiện giờ ở Việt Nam là chưa có một tổ chức nào đứng ra để thứ nhất là thường là có một cái tổ chức đứng ra để đăng ký với bên Mỹ, xong rồi tổ chức đó nó sẽ tự động xét từng trường đại học của Việt Nam. Thì thường quá trình này sẽ mất khoảng ít nhất là khoảng 1 đến 2 năm
nhưng hiện giờ Việt Nam là chưa bắt đầu được quá trình này, nên có thể trong tương lai. Tuy thì để tránh được cái quá trình, để tránh được cái 2024 này á, thì các em có một cách đó là hiện giờ các em có thể đăng ký tạo một cái tài khoản với ECMG, đăng ký cho cái chứng nhận văn bằng tương đương. Hiện giờ nên đăng ký trước ngày 1 tháng 1 năm 2024. Thì nếu mà bây giờ em đăng ký trước ngày 1 tháng 1 2024 á, thì cái luật 2024 thì không áp dụng cho các em, mà thì sau này em có thể thi cho dù mà giả sử như em muốn thi sau ngày 2024 thì có thể thi 2025 gì đó, nhưng mà em đăng ký trước 2024 thì cái luật 2024 nó sẽ không áp dụng cho các em. Ok. Okay. Thank you so much for your information. Jack, now you can go ahead. Okay. I was just making sure I was unmuted. Okay. So like I was saying before, I mentioned fellowship in kind of passing, and now we're going to look at the two and see what residency is and see what fellowship is. Residency is your additional training that you complete right after medical school, and it's required here in the United States in order to practice. Fellowship isn't really a requirement. You don't have to do a fellowship. You can go on and just do a residency and then continue to practice medicine in the United States. If you want to go into a specialty like cardiology or gastroenterology, that's what requires a fellowship. And that's usually an additional, 1 to 3 years of additional training in that specialty with research and taking care of patients and things to officially board certify you as a board certified cardiologist or a gastroenterologist or whatever the case may be. There's tons of different fellowships in each residency. I didn't give you a list for that. It would be really extensive on what you can do with each residency. But kind of looking at the timeline, just so a visual view of kind of understanding exactly everything. You start with the pre-med years, that's at university, you do 4 years, then you move on to medical school, that's another 4 years. And then depending on the type of residency you go in after medical school, that's another 3 to 5 years. And then if you choose to do fellowship, that turns into a 1 to 3 years of additional training. So here in the U.S., you get an extensive amount of medical training and hands-on experience. And then kind of looking at how it all kind of interacts with each other. If you do, I gave you some examples of some residencies, from medical school, internal medicine, pediatrics, and general surgery. And then these are kind of fellowships after that. So you see cardiology and gastroenterology, pediatrics, you have cardiology, infectious disease. And some of the things that you can do is with some of the fellowships in cardiology, you can do things like congenital heart disease or adult congenital. So pediatric cardiologists can do initial fellowship in, adult congenital and actually take care of adult patients. And same thing with an adult cardiologist, they can actually do a fellowship in congenital heart disease and start taking care of pediatric patients and so on. So there's kind of like almost an overlap between the two kind of residencies and kind of interchanging between the two. So they kind of give you kind of a visual representation of looking at each of them and showing you how it all kind of fits together. So what's kind of required for a fellowship program? So for applying to fellowship, you want to have proof of an unrestricted active medical license here in the U.S. and proof of completion of the residency. So kind of all the requirements that you kind of need for applying to a license and a residency here in the U.S. It's all kind of the same requirements. But the important thing here is to know is your research prior. They want to know, what kind of research have you been doing? What have you done to kind of distinguish yourself into this kind of fellowship. And that's kind of where that kind of differs from residency. Like I was talking about before, the difference between university and teaching hospitals. University programs are going to give you all that research you need to get into these fellowships. And a lot of times, if you tell the residency early on,
hey, like I want to do internal medicine, but I have my final end goal is I want to do cardiology, that university programs will be like, all right, let's get you into this research. Let's set you up with these people. You can do all these projects, and we'll get you into that fellowship if this is what you want. A lot of those programs are very receptive into you on getting into those programs, and they'll help you with all the research that you want. But this is kind of general requirements of getting into a fellowship. And like I said, they don't really differ too much from residency, other than the importance on your CV, where you did your training, what kind of research did you do, why do you want to do the specialty that you want to do, and things like that. And so this is kind of an example of what just the cardiology fellowship kind of looks like for the first year. Just gives you a general outline of the curriculum, kind of looking at kind of what patient looks, what kind of a patient load you get, and things like that. And you can always go onto the websites and look at the different fellowships and see what each curriculum looks like and what the schedule looks like and things like that. So in addition to kind of explaining what residency and fellowship are in the US, I kind of wanted to give you some guys some pointers that my school has told me about how to succeed in the residency process. And so when they were looking at the residencies and looking at the applications of medical students, they kind of did this whole study, and they were looking at what was the major reason why programs didn't accept students into their residency program. And they kind of looked at the top 3 reasons from each program, and these are the top 3 that they came up with. So lying on their CV, a lot of times, for us, we all think, oh, well, I'll never lie on my CV. I'll never put false information. But there's a lot of students that will actually put on, oh, I did this research project, but they never really did. And so when the program goes in and looks at all the research projects and looks it up, and they don't see your name on the project you're mentioning, that reflects poorly. One of the biggest things is not having all the documentation in order. Whether it was a missed, signature, or they didn't have the correct CV or whatever, that slowed down your application. The residencies have so many different people that they need to evaluate, that if they can, distinguish or, get rid of you on a technicality, that's what they'll do, and then attitude in the interview, if and this kind of goes along with the next slide. Oh, is there a question or? No, yeah, it's just accident noise. Okay. I didn't know if that was a question or not. But yes, the attitude in the interview. So they'll kind of assess you while you're there. They'll kind of say, is this a person that I want to work with? Is this a person that, I can teach, and that's going to be a team player and be responsible and not take risks? This is the type of person I want to kind of work with. And that kind of, like I said, loops into the next slide. So there was another study done, and they kind of asked all the program directors around the United States, and they said, they gave like this whole big speech, and they said, what are the top, 4 qualities you look in an applicant? And they started in I think it was like New York, and everyone in the room kind of said, trustworthy, teachable, team player, dependable. And then they went to Florida, and they asked the same thing. And then again, these 4 kind of qualities came up, and then they started kind of noticing a pattern everywhere they went. And that the 4 qualities they always looked for in an applicant was where they were trustworthy. Are they going to, when it comes to patient care, are they going to be able to tell the truth and kind of always have patient safety as number 1? Are they teachable? Do they have that ego that kind of prohibits them from being taught? Are they able to kind of look at their mistakes and learn from them and move on? And do they listen to the lessons that the attendings are teaching them? And are they progressible? Are they able to be just taught anything? And a team player, do they interact with the medical staff in a coercive and constructive way? And then are they dependable? There are 10 tons of examples of a lot of residents, that hey, the program director says, hey, I need you to come in, and sometimes they don't come in, so they want to make sure that if they call on you and they need you, that you will show up and you will be there. You're there to work.
And so if you can kind of show these four kind of qualities into your application or your interview, you're kind of hitting everything that they want to see on your application. Okay, and I think that's it for me in terms of the kind of a general overview of the U.S. Medical system. I'll go ahead and give it over to Justin to kind of continue the presentation from here. Thank you, Jack. Mấy bạn, bây giờ mình vừa mới nói xong về cái medical education ở Mỹ, thì bây giờ tiếp theo sẽ nói về cái learning resources ở Mỹ. Thì chắc chắn là nãy giờ nghe thì sẽ có phần có nhiều thắc mắc, nên là mấy bạn cứ tự tin nhắn cái phần thắc mắc của mình vào cái chat box. Sau đó thì anh sẽ cố gắng send mấy cái questions đó tới cho mấy bạn speaker và trả lời lại cho mấy bạn. Ngoài ra thì có nhắc nhở xíu là tắt mic, tại vì nãy giờ accident noise hơi nhiều. Cảm ơn mấy bạn. So Justin, now I think that's your performance. You can go ahead. Hey, Justin. Okay. Yep. Thank you. I'll be talking about different resources we use in the U.S. to help us succeed in school, as well as the board exams. Somebody, I do not need to share it. Okay. So first, I'll talk about resources we use for studying at home. Pretty much all of these I have. First aid. This is a brief outline of everything you need for step 1 and level 1. Every medical student you meet is going to have this book. It goes through every discipline as well as every organ system. And what I would suggest for you is day 1 of med school, you buy this book and you take notes in it as you go along. The students that did that at the end of their first 2 years in med school, when that big board exam is coming up, they were able just to take that book out and study only that. Along the same lines, OMT review by Dr. Savarese. Looks like this. A brief outline of everything you have to know for osteopathic manipulative training. So this is specific to DO programs. MD programs do not need this. If you're going to a DO school, this is absolutely necessary. Again, it's something every DO student is going to carry with them. These next resources, these next textbooks, these are ones I named because these are traditionally more difficult disciplines. So anatomy. Anatomy is something a lot of students are going to struggle with. The most common textbook that is used in the US among med students is Netter's Atlas of Human Anatomy. What I would probably suggest is for your med school you're going to, maybe go to your anatomist and ask them where they're pulling their questions from. Might be more helpful to have the textbook that your anatomist is using. But Netter's is the #1 used one, and it's great. Sketchy. So this is a specific resource for microbiology, just another difficult subject people tend to go ahead, Hugh. You're muted. You can finish your slide. After that, I will translate to everybody. So sketchy. This is specific to microbiology. Again, just another subject students tend to struggle with. It uses pictures to help you memorize all the small details of the different bacteria and viruses and parasites. This is something every single one of my friends in med school was using. Pathoma, Dr. Sitar. Let's see, still got mine right here. So this is specific to pathology. Go ahead. Did you have a question? Okay. No, here you should. So Okay. Justin, you can continue.
Okay. So, but yeah, pathoma specific to pathology. Again, very commonly used in every med school in the US. One of the reasons being that there tends to be a lot of discrepancy and a big difference between what's taught in pathology at different med schools. Dr. Sattar teaches it in a way where it's very relevant to your board exams. That's the reason everybody's using this one. And he ties pathology into every other subject, every other discipline. It makes it easier to learn. Guyton and Hall, this is the most commonly used resource for physiology and pathophysiology. So those first 6 resources on this list are mostly for your preclinical years, the first 2 years of med school in the US. Once you get to your clinical years, those won't be as helpful. In the clinical years, what I see most students using, including myself, is up-to-date. So this has all the guidelines, the professional guidelines. It has all the diagnosis and treatment criteria for every pathology you could ever imagine. Up-to-date is going to be possibly your main resource in your 3rd and 4th year. Another one I see commonly used is online med ed. It's a way to maybe learn about some of these pathologies that you just are unfamiliar with or you have forgotten about. A way to remind yourself what's happening. Would you like to sum up that slide before I go to the next? Yes, I want to sum up this slide. Bây giờ thì anh sẽ giới thiệu sơ qua mấy quyển sách mà bạn này vừa mới giới thiệu. Thì cuốn đầu tiên mà rất muốn giới thiệu với mấy bạn đó là cuốn First Day. Cuốn này anh thấy cực kỳ hay luôn á. Dạng giống như nó sẽ bao gồm tất cả các nó sẽ chia ra theo cơ thể theo các bộ phận từ thần kinh, hệ hô hấp, hệ tim mạch, hệ tiêu hóa, và trong đó thì nó lại chia ra thành nhỏ nhỏ nữa, kiểu giống như là sẽ có về sinh lý, rồi giải phẫu bệnh, rồi giải phẫu các kiểu. Thì nếu mà ngay từ ban đầu, nếu mà cho dù các em không có định hướng là sẽ đi thi USMLE để theo con đường nội trú Mỹ đi nữa, thì anh nghĩ cuốn sách này cũng bổ sung cho mấy em một cái lượng kiến thức về y khoa rất là lớn luôn. Tại vì ngay từ lúc mà anh học y ở Việt Nam thì anh không biết tới quyển sách này, xong rồi sau đó khi mà tốt nghiệp y rồi anh mới bắt đầu học quyển sách này, thì anh thấy nhận ra có nhiều cái rất là hay mà hồi trước mình hiểu một cách sai ở trường y và tới lúc tốt nghiệp rồi anh đọc quyển sách này anh mới hiểu được nó một cách rõ ràng. Nên là anh khuyên là nếu các bạn thực sự mà muốn cải thiện bản thân hoặc là muốn đạt điểm cao trên trường thì cứ theo quyển sách này trước tiên. Lúc ban đầu đọc thì có thể là hơi khó, nhưng mà lúc sau từ từ thì sẽ quen dần. Ngoài ra một cái quyển sách giải phẫu đó là Atlas of Human Anatomy. Quyển này thì anh thấy hồi trước ở Việt Nam xài cũng khá là đông, nên là cũng không có gì để giới thiệu nhiều hơn. Một cái nữa là Sketches. Cái này là sẽ review về tất cả về mấy cái vi sinh, thì cái này học cũng khá là dễ nhớ. Nhưng mà thiệt ra thì nếu mà đã học First Air rồi thì cũng đã đủ kiến thức, và nếu mà đủ nhớ rồi thì cũng không cần tới Sketchy lắm. Anh không cần Sketchy luôn. Pathoma, cuốn này cũng khá là hay, kiểu giống như nó sẽ giải thích hết về các cơ chế bệnh học cho các bạn, kiểu giống như là cơ chế suy tim là gì, cơ chế suy tim, cơ chế COPD, các kiểu, rất là dễ hiểu. Đọc cuốn này cũng cực kỳ hay. Nên là nếu mà muốn trải nghiệm nhiều hơn thì có thể là đọc Pathoma trước, sau đó thì chạy qua First Aid đọc. Còn Guyton and Hall là cuốn này chuyên về sinh lý, đọc hơi khó hiểu một chút, nên là sẽ không khuyên mấy bạn là vừa mới vô một cái là đọc quyển này. Còn Up to Date thì chờ tới cỡ Y4, Y5, Y6, lúc mà mình bắt đầu đi lâm sàng nhiều rồi, lúc đó mình bắt đầu tham gia điều trị nhiều rồi thì mình có thể sử dụng tới Up to Date. Còn năm 1, năm 2, năm 3 thì cũng chưa cần lắm. Online Math ED cũng tương tự như là Up to Date, hoặc là tại vì anh chưa sử dụng, anh chỉ nghe recommend vậy thôi, nên là anh cũng không dám nói gì nhiều hơn. Nói chung là rất là khuyến cáo các bạn đọc Pathoma với lại là First Aid. Thank you, Jax, for waiting for me. You can go to your next slide. Okay. So different question banks that we use in the US.
By far, the most used one is UWorld. That is consistent among the osteopathic and the allopathic students, so MDs and DO students. The reason UWorld is the most used question bank is because it emulates the board exams the most accurately, as well as the explanations are just the most thorough. I have UWorld, and I feel that whenever I get a question wrong, I understand why I got it. I'll understand why I got it wrong, and I'll learn something from it. So if you're at a MD med school, an allopathic med school, that's all they usually use. For the osteopathic med schools, we're going to have some questions on the osteopathic manipulative training, the OMT. That's where ComQuest and ComBank come in. They're excellent question banks, just like UWorld, but they also have some of those osteopathic questions thrown in for you to practice. So those first three are all the most used ones. I also see some students using Kaplan. That's one I see around. But personally, I had a hard time with some of their explanations for some of the questions. And AMBOSS is another commonly used one. I would say the main problem with AMBOSS is that the questions are too hard. They're more residency level than medical school level. So they don't emulate your board exam very well, but it's an excellent question bank to learn from. We have a question? Yes, we have a question. Yes, we have from. Yes, I would like to compliment a little bit new things to this slide. So chào các em. Về cái Q bank resource á, thì Justin liệt kê cho chúng ta 5 cái Q bank á. Thì trong 5 cái Q bank này á, thì anh theo anh nghĩ á, thì hầu hết á, tất cả các bạn mà học ở Việt Nam á, thì mình chỉ cần xài là UWorld là được rồi. UWorld nó rất là chi tiết, rất là đầy đủ. Nó sẽ nói về tất cả mọi thứ cho các em luôn. Và nó sẽ chia ra theo từng hệ thống cho các em học để giúp các em dễ hiểu hơn. Và bên trong mỗi một hệ thống nó cũng sẽ có những cái hình ảnh, nó sẽ giúp cho mình nhớ bài, hiểu bài nữa. Còn cái thứ hai, cái thứ ba là cái ComQuest với lại cái ComBank á, thì nó là dành cho DO. Thì anh nghĩ là cái chương trình mà DO á, thì nó không có, mà bên Việt Nam mình hình như là mình không có đi về DO nhiều, mình chủ yếu mình đi MD thôi. Thì MD thì anh khuyến khích là các bạn sẽ sử dụng Q-bank là UWorld. UWorld thì hiện tại thì step 1 đã chuyển sang pass fail. Thì nếu mà các bạn học step 1 đó, thì anh khuyến khích là các bạn chỉ cần nên xài UWorld thôi. Tại bởi vì một cái Q-bank này các bạn mua á, thì nó cũng phải tính tiền chứ nó không có phải là free. Nên cái UWorld mà các bạn mua á, thì thường đó là các bạn sẽ học trong vòng 1 năm. Hoặc là những bạn nào mà đã có chuẩn bị trước rồi thì các bạn sẽ học trong vòng nửa năm ha. Thì cái giá của nó thì nửa năm á, thì sẽ khoảng từ 300 cho đến 350. Còn 1 năm á, thì sẽ khoảng là 400 đến 450. Đó. Còn về AMBOSS với lại Kaplan á, thì Kaplan thì các bạn chỉ có thể là bổ sung cho cái UWorld cũng được. Nhưng mà thực sự ra thì nhiều người á, người ta học UWorld là người ta sẽ thấy đủ rồi, là đi thi để qua điểm rồi. Nên đa số mọi người không xài thêm Kaplan và người ta sẽ thường là xài UWorld hoặc là AMBOSS, 2 cái thôi, một trong 2 cái đó. Các bạn có thể chọn cái nào cũng được. Rồi, anh xin hết. Yeah. Justin, you can continue now. Justin, Yep. you hear me? Thank Okay. you. Yes, sir. Okay, so resources for studying while you're on your rotations, while you're on your clerkships. You're only going to have so much time for this. 10 minutes here and there, maybe 30 minutes max if you have a slow day. This is the main book I see every student walking around with. Zach has this, I have this. Just about every student has this book. It's basically a hospitalist or internal medicine 101. A little bit more residency level, and it's just something you can kind of sit down with. You know, it's small, it fits in your pocket, you can carry it around with you, you can look things up throughout your day.
A lot of students have this one. It's a good reference. Some other ones I have. Let me start with surgical recall. This is one specific to general surgery, which is a mandatory rotation for every single med student. It has everything from kind of proper etiquette in an operating room to different tools, instruments, what they're named, what they're used for. And it has a brief description of just about every single surgery you're going to see in general surge. So how I would use it is, I'd look at the schedule. I'd see we have an inguinal hernia repair in 2 hours. I'd go hide somewhere in the hospital, bust out this book. There would be maybe 5 pages on inguinal hernia repairs. The relevant anatomy, the instruments that are used, just a brief description so you understand what's happening. And then when the surgeon asks you questions, you're able to answer most of them. Another one I see students carrying around, Sanford Guide, antimicrobial therapy. It's a good book for looking at, maybe you forgot what bacteria are the common culprits for pneumonia. You can look in this and see maybe it's distributed by age. So in pediatrics, you can see what bacteria are commonly involved in pneumonia. You can see all the antibiotics that are used empirically and used once you have sensitivities. And again, it's just another one that fits in your pocket. Okay. So clinical skills, how to build up your clinical skills. For the most part, med schools in the excuse me, Justin, can you go back to the last slide, please? I would like to get some remark for the medical student in Vietnam. Các em cái cuốn mà surgical recall đấy đó thì có lẽ là mấy em ở VMG này không có biết nhiều, tại vì cái này nó chỉ có ở medical school ở Mỹ thôi. Thì khi mà các em đi rotation, em đi surgery đó, tức là đi cái thực tập về ngoại khoa đó, thì nhiều khi á, mình không có biết là cái người thủ thuật viên á, người ta mổ như thế nào và những cái câu hỏi gì, những cái điều mấu chốt gì á mà một cái người sinh viên y khoa khi mà đi cái thực tập về phẫu thuật đó thì mình cần biết cái gì. Thì cái cuốn surgical recall này đó nó sẽ ôn lại một cách ngắn gọn mà xúc tích nhất. Thành ra đó là tuy là nó không có nằm trong cái USMLE, nhưng mà nếu như mà ở Việt Nam đó, các em nào mà muốn có một cái tài liệu mà về ngoại khoa đó, khi mình đi thực tập ngoại khoa đó, mình có thể mua cuốn này. Cái cuốn này nó giúp cho em biết được là khi vô phòng mổ thì mình làm cái gì, mình cần biết những kiến thức tối thiểu gì về ngoại khoa đó. Thành ra đó là tuy là nó không có nằm trong USMLE, nhưng mà nó giúp cho các em thêm cái kiến thức về ngoại khoa và giỏi hơn khi mà đi thực tập lâm sàng. Vậy thôi ha. Hey Justin, you can go ahead. Yep, thank you, Dr. Tran. Okay, resources to help you with your clinical skills. For the most part, med schools in the US, MD or DO, do a very excellent job at preparing you for your clinical encounters. Some tips for all of you. Every school has something called standardized patient encounters. They hire actors and actresses that mimic real life scenarios. Maybe you have a patient an actor that is supposed to have heart failure symptoms. I just recommend taking these encounters seriously, pretending they're real patients, because one day they are going to be real patients. And these encounters you're going to encounter these in your first 2 years of med school, the preclinical years. If you're looking for more standardized physical exam checklists, the two I mostly use and that most of my med buddies use, University of California, San Diego, and Stanford
both have public access physical exam checklists. The one I included there was from UC San Diego. You know, they have the cardiovascular exam checklist, the eye exam checklist. These are standardized, so you can make sure you're doing everything correctly. If for some reason you maybe feel you didn't learn it correctly at school. And the big tip is really just practicing. When I was learning these, I was practicing on my girlfriend. I was practicing on other students, just making sure you're getting practice with other people. That's what's going to help. If somebody wanted to translate that before I go on, go ahead. You can go ahead. And studying for the big board exams. So there's the two big board exams in med school. The more preclinical one you have at the end of your second year. The more clinical one you have at the end of your third year. I highly recommend looking at what is high yield and low yield. This is public information you can just find by typing in USMLE question distribution. So these pictures on the right, you can see they divided up by organ system and by discipline or subject. You can see what they're going to ask a lot of questions on and what they're not going to ask a lot of questions on. So at the bottom of the disciplines, you can see genetics. Genetics is only going to be 5 to 9% of the exam. So maybe studying around your weak points and then around what is a high yield for your board exams. You can see pathology and physiology are highly tested. This is for step 1, the USMLE first board exam. These numbers are going to change a little bit every year. When I took step 1 about a year and a half ago now, embryology was at the bottom with genetics. That changed. So make sure you're looking at this the year you're taking the board exam. And again, just having those resources that help you with a broad outline of everything you have to know for the exam. That's first aid and Savarese for specifically for the OMT. Those are 2 books that every student's going to have. Every medical school gives you some degree of dedicated time to study for these exams. Traditionally, level 1 and USMLE step 1, the people get more time to study for that exam. It's generally the more difficult one. At my medical school, they gave us about 2 months of dedicated time where they didn't bother us with anything. All we had to do was study for that exam. That amount of time differs between every school. But if you're really worried about it, something you can do during your interviews is ask them, how much dedicated time do you give students? Okay, and just some words of wisdom for everybody. Things that I did wrong that I don't want any of you to do wrong. At some point, every student's going to struggle with a subject. We're all going to have a weak subject or a weak organ system. Every medical school hires somebody to help students with this. You go to your school's academic affairs office to contact that person. They'll have the insider information specific to your school. What textbook are the questions pulled out of? What have other students done in the past to succeed in that subject? But if you're struggling, that's the first place I would go, your academic affairs office. For all the resources I named, there's a million of them. There's a million others I didn't name. Don't try to juggle every single one. What I recommend is you try a few, and if they work for you, keep them and move on to the next. Yeah, just don't try to juggle, 50 different textbooks at once. It's probably not going to work out. So many medical schools in the US now utilize
or at least partially utilize distance learning opportunities. I found this very helpful. So what that looked like for me, our lectures were, every single one was recorded, and then we could watch it on the computer. For the first week, I went to every single lecture in person, and then I stopped doing that. The reason being that I could go home if it was a difficult lecture that I was struggling with. Maybe the lecturer is a quick talker. I could pause, I could take notes, I could look things up. I got a lot more out of it by pausing the lectures and making sure I was understanding as we went along or looking things up. And vice versa. Maybe it's a subject you understand very well. You already know everything about this lecture. You can watch that lecture maybe at double speed and get through it quicker and then move on to the next ones. Sometimes, you know, I was just feeling really motivated. I'd study for 12 hours straight, 16 hours straight, and I'd have all the lectures recorded for that week so I could get through a bunch of them. And this is offered at a lot of medical schools, not every single one, but a good amount of them. So one of the most common complaints I hear from fellow students, there's a lack of correlation between what I need to do well, to get a good grade, to get an A in anatomy, and what I need to do well on step 1. I recommend just separating those two goals. Your first goal is always doing well in school, passing every class, making sure you're getting your degree. Goal number 2 is preparing for your board exams. So all these materials I brought up, the reason these are all used is, you know, pathology. Pathology can look different at Zach's med school than it does at my med school, but we're taking the same board exam for pathology. That's why everybody's using Dr. Sitar's Pathoma book, because we all know it's gonna prepare us well for the board exam. Okay, well, that's the end of our lecture here. Thank you for listening, everybody. Yes. Thank you, Justin. Can you turn back that slide? I want to translate a little bit. Ở đây thì có mấy cái ý anh thấy cũng khá là hay, cũng khá là phù hợp với lại sinh viên Việt Nam. Thì đó là trong quá trình mà mình học y á, thì thế nào cũng gặp phải những cái khó khăn hết trơn. Khi nào cũng sẽ có những cái môn mà mình cảm thấy cực kỳ khó, những có môn mình cảm thấy dễ, hoặc là thi có thể là thi bị rớt, hoặc là thi một cái đậu liền. Thì những cái khó khăn đó thì thường gặp và ai cũng phải đối mặt hết. Cho nên là nếu mà có gặp struggle gì thì cũng đừng nên quá là bi quan, mà thay vì vậy thì mình có thể gặp, giống như ở bên này thì bạn này ở Mỹ nên là sẽ đề cập tới là academic affair, nhưng mà ở Việt Nam thì chuyện này hơi là khó. Cho nên để mà khuyến nghị một cách mà thực tế nhất thì anh nghĩ là mấy em sẽ học theo nhóm, hoặc là có một nhóm bạn để có thể là chia sẻ khó khăn, giúp đỡ nhau. Thì trong quá trình mà học y á, thì anh thấy nếu mà có một nhóm bạn cùng học với mình hoặc là cùng giúp đỡ mình á, thì mấy chuyện đó sẽ khá là dễ dàng hơn. Hoặc là có thể là mấy em hỏi các anh chị năm trên. Trong quá trình học y thì anh cũng có một cái may mắn là anh gặp một chị năm trên, và chị đó có bao nhiêu tài liệu hoặc là có bao nhiêu kiến thức gì hết là truyền đạt lại cho anh, nên là anh thấy cái đó rất là may mắn. Nên là mấy em nên mở rộng các mối quan hệ ra, đặc biệt là với mấy anh chị năm trên. Với một cái khác nữa là mình hay bị ôm đồm quá nhiều tài liệu, thấy cái gì cũng hay, thấy tài liệu nào cũng hay, xong rồi ôm một đống sách về, xong rồi vùi đầu vô đống sách đó, rồi cuối cùng là kiểu bị rối bùng luôn. Cho nên á, là anh khuyên đó là chỉ nên chọn một cuốn sách thật là hay, xong rồi cứ follow theo nó thôi. Thì làm sao để chọn ra được cuốn sách hay đó thì là mình hỏi bạn bè xung quanh, và đặc biệt là cũng là hỏi mấy anh chị năm trên. Hoặc là như hồi nãy 2 cuốn anh có đề cập tới mấy em, thì mấy em có thể xem xét. Nếu mà cảm thấy ban đầu tiếng Anh mà khó quá thì cũng cứ ráng đi, kiểu như là vừa mỗi ngày dành ra cỡ 1-2 tiếng để cứ đọc từ một ngày đọc 1 trang, mà sau đó thì tăng dần lên từ từ thì nó sẽ ổn. Ngoài ra thì mấy cái mà bạn đó cũng đề cập như là học từ xa, thì bây giờ anh không rõ là ở Việt Nam đã bắt đầu là học
tại học lâm sàng nhiều hay chưa, nên là cái này thì cũng không biết nói nhiều lắm. Nhưng mà cũng có một cái sinh viên bên Mỹ cũng gặp, đó là sự khác biệt giữa kiến thức thầy cô dạy và kiến thức đi thi. Thì cái này là điểm chung rồi. Thay vì mà mình cứ complain thì mình cứ tìm một nguồn tài liệu đó mà có thể cover được hai cái. Thì anh không biết là ở trường của mấy em thì sẽ có cái bài kiểm tra của nó thì sẽ như thế nào thì anh không dám nói nhiều. Nhưng mà đối với trường của anh hồi xưa học á, thì anh nghĩ là nếu hồi xưa mà anh học First Aid sớm hơn á, thì anh nghĩ là anh còn sẽ đạt điểm cao hơn nữa. Cho nên là cái quan trọng là mình sẽ kiếm được cái tài liệu nào mà có thể cover được cả hai hướng mà mình đi, thì điều đó là khá là quan trọng. Thì anh chỉ tóm cái slide này là như vậy. Mấy em có thắc mắc gì thì cứ comment ở chat box, anh sẽ ráng trả lời và hoặc là send câu hỏi tới cho các bạn speakers. Hey Justin, you can go ahead. I think the Yeah, end of well, the show. that's the end of the presentation. That's what we have for everybody. Thank you for listening. Thank you very much, Justin and Jack, for the very informative presentation. So right now, I'm going to talk with them for a little bit, and after that, we're going to go to a Q&A session, okay? Okay. Trước hết là mình cũng có một cái... Okay. Sorry. Go ahead, Nhật. Chờ một xíu em. Okay. Là là quay lại cái slide rồi. Cái slide này là lúc mà ban đầu nói là có hai cuốn, là cuốn First Aid và cái cuốn thứ hai là cái Pathoma. Thì những cái cuốn này là nó sẽ viết rất là ngắn gọn. Có một số thường là mọi người học phải có hai kiểu. Kiểu thứ nhất là đọc sách và kiểu thứ hai là xem video giảng. Thì là xem những cái video giảng như thế này. Thì cái kiểu đọc sách á, thì trong cái sách First Aid này có thứ nhất là nó rất là comprehensive, nó rất là đầy đủ thông tin mọi thứ, nhưng mà có một cái điểm yếu của nó là nó đôi lúc nó rất là đầy đủ vì nó thì không có thể giải thích được mọi thứ. Ví dụ giả sử như là cái sơ đồ này đi thì nó chỉ ghi là những cái bệnh này và bệnh này như thế, thì khi mình đọc mình có thể rất là mình có thể không chú ý, hoặc là mình có thể không nhớ rõ hay là không hiểu gì đó. Thì những cái này thì có thể được giải thích bằng những cái video mà em có thể thì có thể xem cái video giải thích. Thường là hiện giờ thì có hai cái nguồn video chủ yếu, là cái thứ nhất là cái online MS, là cái mà hồi nãy là Justin có giới thiệu, là cái online MS này. Thì cái online MS này thì thường là cho những cái về cái clinical skill, là những cái mà lâm sàng, là cái step 2 CK. Còn cái nguồn thứ hai mà hiện giờ là đang nổi lên là cái Boy Mì Dân. Cái Boy Mì Dân này là thường hiện giờ sẽ có hai cái nguồn là liệu. Thứ nhất là cho cái step 1 là cận lâm sàng preclinical là năm 1 và năm 2 của em, và cái step 2 and 3 là cái năm thứ 3 đến năm thứ 6. Thì khi mà em học những cái cuốn sách First Aid này thì có những cái mà em không hiểu thì cái video cái Boy Mì Dân này nó sẽ follow, nó sẽ theo, nó chỉ hầu như những cái video này nó sẽ xây dựng dựa trên cái cuốn sách First Aid này. Nên mà khi mà em đọc cuốn sách này có gì không hiểu hoặc là thì em có thể xem những cái video giải thích này. Thì thì hai cái trang Boy Mì Dân và Online MS là hai cái trang mà anh thấy là tốt nhất, mà rất là tốt mà để khi học được những cái không những là về kỳ thi USCOE mà còn có thể giúp ích cho quá trình học y khoa 6 năm của mình. Anh Phúc Vũ, anh có gì nói ạ? Yes,
anh chỉ muốn bổ sung thêm vô cái nguồn tài liệu thôi. Anh không muốn bổ sung nhiều tại sợ các bạn sẽ bị rối và các bạn không tại các bạn sẽ không biết được là cái nào sẽ là tốt nhất. Nhưng mà bác sĩ Nhật á, đã cho các bạn 2 cái tài liệu rất là đầy đủ. Thì anh muốn thêm vô là có với các bạn mà muốn học sách First Aid á, thì mình có một cái platform để mà giúp cho mình hiểu sách First Aid luôn. Ví dụ như á, một cái trang sách First Aid như vậy á, thì người ta sẽ có một cái bài giảng riêng về một cái trang đó cho mình. Thì cái platform mà anh đang nói là cái platform USMLE RX, để anh share cái screen cho các bạn coi cái platform đó. Đây đây là cái platform mà anh đang nói là cái USMLE RX này ha. Thì cái trang này á, thì các bạn có thể nó là cái trang mà nó dạy theo như sách First Aid luôn. Nếu như những bạn nào thích học First Aid thì các bạn có thể có thể theo cái trang này cũng được. Thì trang này cũng được rất là nhiều các học sinh quốc tế người ta sử dụng để người ta chuẩn bị cho USMLE ha. Nó mỗi cái video nó giảng rất là ngắn gọn. Một cái trang giống như một cái trang hồi nãy bác sĩ Nhật có đưa lên á, thì một cái trang như vậy á, thì một cái bài ở trong cái RX này nó sẽ giảng khoảng chừng 5 phút đến 10 phút thôi, và nó sẽ nói rõ cho các bạn là những cái chỗ nào cần phải chú ý luôn ha. Và nó có cả luôn có câu hỏi để cho các bạn có thể thực tập cái phần mà các bạn vừa học. Đó là cái USMLE RX ha. Còn một cái resource khác mà anh rất là hay sử dụng lúc mà anh học step 1 á, là cái Osmosis, là cái platform này. Cái Osmosis này á, tại sao anh thích nó là bởi vì nó có những cái video mà nó vẽ hình ra rất là đẹp. Để anh cố gắng anh tìm thử với các bạn. Nó vẽ hình ra rất là đẹp, rồi nó sẽ giúp cho các bạn là hiểu rất là rõ ràng về từng cái cơ chế của mỗi cái bệnh luôn. Thì cái này các bạn có thể check it out thử như thế nào. Thì nó sẽ giảng cho tất cả từ hóa sinh cho tới giải phẫu rồi đủ thứ hết, sinh lý rồi cả bệnh lý luôn. Thì ví dụ như mà các bạn đọc sách á, đọc sách First Aid hoặc là bất cứ những cuốn sách nào á mà các bạn cảm thấy là nó có vẻ nó khó hiểu quá, nó còn mập mờ quá, thì các bạn có thể sử dụng cái Osmosis này để nó sẽ giúp cho các bạn có cái hình ảnh toàn diện hơn về cái vấn đề mà các bạn đang học. Đó là 2 cái resources mà anh muốn bổ sung thêm thôi. Rồi, anh xin hết. Cảm ơn anh Phúc và cảm ơn Nhật rất nhiều đã share mấy cái resource cho mọi người. Anh thấy nãy giờ có 3 bạn giơ tay để hỏi. Đầu tiên là có bạn Duyên, sau đó là có bạn Phạm Hên và bây giờ là bạn Tú. Bây giờ bạn Tú đang giơ tay thì bạn Tú hỏi câu hỏi trước ha. Em chào mọi người, em chào các thầy. Hello, Dr. Philip Chan. Hello, Dr. Nelson Fat. I have got a really quick question related to resources. Because I just bought the USMLE Step 1 and I think it just bought foundation. So need to pay so much tremendously attention in that step. But when moved to the step 2, which is so confusing to me because I go through quick review, the examination in some group, and they said that all the questions related to academic subject, other thing is really normal, but the thing is the ethics question. So much ethics question that really confused because it's related to the law, to the how you make the self-judgment decision when you put patient in situation that you have to choose so many options between them. So I want to ask you about the ethics question and the law and the resources related to that in USMLE Step 2. Thank you very much. Em muốn hỏi thêm về một số cái nguồn tài liệu liên quan đến những cái câu hỏi về mặt y đức ạ. Bởi vì trong Step 2 em thấy có các anh chị review về cái kỳ thi Step 2 năm nay bắt đầu có những cái câu hỏi về những cái tình huống thực ra nó không liên quan gì đến học thuật cả, nhưng mà nó liên quan đến về mặt luật pháp, về mặt chỉ định, và nó rất là khó và nó rất là confused ạ. Nên là em muốn hỏi các anh chị xem có những tài liệu nào mà nó
liên quan đến những cái vấn đề này không có trong câu hỏi của step 2? Em cảm ơn. Justin and Trey, do you have any answer for that questions? Any recommendation about resources for the behavioral questions? I'm sorry, you guys are coming through a little choppy on my side here. Could you type up that question real quick? So he wants to ask you, do you have any recommendation for the resources for the behavioral questions in the board exam? The behavioral questions. So for was the step 1 level 1 we were asking, or step 2 level 2? Step 2. Okay, so yeah, I would probably not use first aid as much for that. Zach was mentioning it's probably a little bit better to go off DSM-5 criteria for those. Where you can find that is on UpToDate, is probably the most accessible resource that everybody's going to have, that every physician uses. Zach, if you have something else to input there, go ahead. Yeah, I was just going to add that AMBOSS also has an excellent library. It's a separate kind of library that they have from their question banks. And it allows you to kind of look up all these different things, and they have an article that basically gives you all the information you need to know about that one. So if you look up, something like major depressive disorder, it'll tell you the DSM-5 criteria in a very high yield kind of bulleted way, and then it'll also tell you, like presentation, treatment, prognosis, all these different things. I've used AMBOSS a lot for those, and I think that's a great way to study for step 2. The ethics questions are those are tough. Those are always tough to find a good resource to kind of put you through the paces of ethics. I think UWorld does a pretty good job. AMBOSS. I mean, you can take your pick of each one, and you pretty have a well-rounded scope of behavioral health and kind of the ethics questions as a whole. I don't think there's one that's better than the other, because I think if you kind of just the whole goal of your study should be kind of seeing as much as possible and understanding the explanations and seeing all the different possibilities for that. I just want to add the ethics questions that. Oh, sorry, Dr. Tran, go ahead. No, you go ahead first, and then I will talk later. Okay, yeah, I was just going to say these ethics questions, they're not something I would lose sleep over. At the end of the day, on step 2 or level 2, you're going to have maybe 5 of these out of your 400 questions. It's not something I'd lose sleep over. Actually, now the question for the ethics question, they rise to 10%. So you're gonna have like 20 questions for the ethics sessions. Những câu hỏi về ethics question hoặc là behavioral science này kia đó, thì nó luôn luôn là một cái phần mới đối với sinh viên Việt Nam, đào tạo Việt Nam mình đó. Thì hồi xưa đó, khi mà tôi học USMLE đó, thì tôi cũng có cái problem về cái đó. Thì cái cách vượt qua đó em phải làm nhiều question, và em phải làm từ nhiều nguồn, không thể nào là từ cái keyword mà từ những cái nguồn khác nữa. Thì em tổng hợp tất cả những cái câu hỏi mà về psychiatry, về ethics question mà trong cái chapter đó đó, và em làm. Thì khi mình làm đó, mà mình sai đó, là mình phải ngồi lại rồi này kia, là mình phải hiểu. Tại vì những cái ethics đó nó có liên quan về cái văn hóa của người Mỹ, và nó cũng có liên quan tới những cái ngoài y khoa. Thành ra đó là muốn mà để trả lời câu hỏi nó cho đúng á, thì mình phải làm nhiều question. Đó là cái number one, cái key point để mà vượt qua những câu hỏi đó. Em phải làm nhiều question về cái đó, và làm từ nhiều nguồn chứ không chỉ một cái nguồn là USMLE Word. Ngày xưa đó thì tôi có một cái cuốn mà tôi làm rất là nhiều, đó là cái cuốn High Yield
psychiatry, thì trong cái high yield for psychiatry nữa đó, nó có rất là nhiều câu hỏi và có một cái phần là về ethics and behavior, thì em có thể là tham khảo những cái đó. Và em đó bây giờ cũng có này, Captain cũng có ethics, medical ethics này, thì có rất là nhiều nguồn. Cái key point là em làm nhiều và em làm từ nhiều nguồn thì em sẽ giỏi. Ok. So now we can go to the next questions. Ai có câu hỏi nữa không ạ? Hồi nãy anh thấy có bạn Phạm Hên đúng không? Bạn Phạm Hên còn ở đây. Bây giờ thì cũng đã khá là trễ, lố giờ khoảng 30 phút và thật sự là rất là bất ngờ khi mà tới hơn, hồi nãy cao điểm nhất là tới hơn 500 bạn tham dự. Cảm thấy rất là vui khi mấy bạn tham gia nhiệt tình và ủng hộ cái meeting này. Và đây không phải là sẽ là một hoặc là hai meeting thôi, mà dự định là sẽ có một series các meeting khác để có thể là trao đổi kiến thức và trao đổi kinh nghiệm giữa US medical students với sinh viên y tại Việt Nam. Nên là sau cái buổi meeting này thì anh hy vọng là bên trường Đại học Nam Cần Thơ có thể tạo một cái document doc. So mọi người có thể comment vô trong đó là những cái điều nào mà mấy bạn muốn ban tổ chức cải thiện hơn, hoặc là những cái điều gì mà ban tổ chức đang làm tốt, những cái điều nào mà ban tổ chức chưa làm tốt, thì thông qua những cái đó ban tổ chức có thể cải thiện hơn vào những cái meeting sau. Ngoài ra một cái nữa rất là quan trọng đó là mấy em hãy cứ comment, đặc biệt rất là quan trọng là comment mấy cái mà những cái gì mà mấy em muốn học, ban tổ chức nói nhiều hơn, thì mọi người sẽ ráng sắp xếp và ráng mời các speaker để có thể trao đổi với các em. Thì đó là cái ý mà anh muốn nói. So I think that I will give some bottom lines for this meeting because we are pretty late. We crossed about 30 minutes. So I want to say thanks to Dr. Philip Chung for has been supporting us a lot for advocating his time and schedules for the medical education, not only in US and also in Vietnam, and to creating this platform with giving us a chance to have a meaningful interaction with each other and learn from each other. I also want to say thanks to Jack and Justin for your nice presentations and your dedicated talk. I really appreciate your time and efforts for preparing the presentation, because every time me come up with a idea and send it to you has always been willing to take your idea into your presentation, and we appreciate that. I would like also say thanks to Nam Cần Thơ Universities for holding this meeting and has been supporting us a lot. So we hope that we will get a lot of questions and comments how to improve more in the futures, because we want to have more than one meeting, not just 1 and 2 meetings and stop forever. We want to have a series of meetings. So hopefully in the future we can have a cooperation with Jack and Justin again. Maybe we will talk more about the topic about the manner with patient, how to approach to the patient, about the ethic questions which most of people have the attention on. So, Nhật Phạm, do you have any bottom lines for this meeting? I think that you cover everything already. So thank you a lot again, Jack and Justin. And yeah. Okay. So Dr. Philip, anh Phúc ơi, anh có muốn nói gì không ạ? First of all, I would like to thank you, Dr. Nelson Pham and Dr. Hiếu Trương, as well as Justin and Zach, being on air today. You guys did an excellent job in the presentation is very informative. I hope that you guys enjoy us later on. And thank you. You guys do a good job. You have any question, let me know.
And my team at Nam Kang Thơ University will contact Justin and Jack for the certification of the participate. Okay. Cảm ơn mọi người đã tham gia hôm nay ạ. Thank you a lot, Justin and Jack. Now we can finish and ending the workshop today. Bye bye. Have a good day. Good night. Good night, Justin and Jack. Good night, guys. Nobody wants to leave. Bye, everybody. Have a sweet dream.